Madhava. Jaya Gopidana Vallabha Girivardhan Dhari. Jaya Gopidana Vallabha Girivardhan Dhari. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Jamuna Tira Vanamsari. Jamuna Tira Vanamsari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava. Jaya Gopidana Vallabha Girivardhari. Jaya Gopidana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yamuna Tira Vanamsari. Jamuna Tira Vanamsari. Gairava Kunja Bihari. Radha Madhava. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radhe Jaya Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada 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 Prabhupada
Prabhupada. Gaur Pimanande. Daim Vishupad Paramahamsa Tarasatya Sri Srimad His Divine Grace Shirabai Charan Naravinda Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Skandi Biti Founder Charyas Divine Grace Sri Prabhupada ki Namacharya Sri Haridas Thakur ki Vrinda ki Hari Nam Sankirtan ki Granthara Srimad Bhagavatam ki Dainitai Gaur Pimanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada ki. He needs a chair. He needs a chair, maybe. Does he need a chair? We can bring a chair. Yeah. Get the chair. Yeah. Yes. Matajis can be here and we'll bring a chair for people. Yeah. Hare Krishna. Welcome. One chair is coming. You can be here, okay? Yeah. You be with the boys. Yes. The boys and the girls. One chair is coming. Chair. Okay? Yeah. No problem. We have chairs. We're not that poor. We're poor. Yes. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Takshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurun Vaisnavam Scha Sri Rupam Sagradatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakanditam Shyam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Dharam Shaiva Narotamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, Godhead, unto Nara Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayesha badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and a loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact.
Idam Bhagavatam Nama Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Charitam Uttama Shloka Charitam Sakara Bhagavan Rishi Sakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Swasyayanam Mahat. Dhanyam The Srimad Bhagavatam, known as the Granthara, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Sri Advaita Shri Gadadhara Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Sarabhyai Om Namaha Surabhyaya Namaha Om Sarabhyai Om Namaha Surabhyaya Namaha Om Sarabhyai Namaha Om Surabhyaya Namaha Mukam karoti vasaram pangum langayate girim Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone to our morning Bhagavata class, continuing from Canto number 1, chapter 12, entitled The Birth of Emperor Pariksit. সবাইকে স্বাগতম আজকের ভাগবতম পাঠে প্রথম স্কন্ধ 12 নম্বর অধ্যায় নাম হচ্ছে মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম। So this is an opportunity for all of us to learn English, Sanskrit, and Bengali. এটা সবার জন্য সুবর্ণ সুযোগ, আমরা শিখতে পারি ইংরেজি, সংস্কৃত আর বাংলা। Hari Bol. So yesterday actually we read text number. 25. You sure, huh? আমরা 25 নম্বর শ্লোক পাঠ করেছি। So that means it is 26 today. I want to read again actually text 25 because the last portion of the text introduced another point which is connected and which is also quite important. Yeah. মহারাজ 25 নম্বর শ্লোকটা আরেকবার পড়বেন, কারণ কি এতে শেষে যেটা বলা হয়েছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। So in other words, it's kind of a refresher. I want to know who remembers what this sloka brought us to. এটা আমাদের মনটাকে একটু পরিষ্কার করবে। আর কে বলতে পারবে মহারাজ কি বলতে চাইছেন? I'll give a hint in a few seconds. So the text yesterday was as follows. This is in the context of the Brahmanas, local Brahmanas. This is part of Vedic tradition. Whenever someone is born, the astrological chart is made by qualified, generally elderly Brahmanas to understand who
who has just appeared, what this person will be, what is the future of that individual. In this case, it was in trying to understand this child, Pariksit. তো বৈদিক সময় আগেকার সময় যখনই কোনো শিশুর জন্ম হতো তখন যারা বয়স্ক যারা ব্রাহ্মণ ওরা একটা জ্যোতিষী হিসেবে গণনা করত যে এই শিশুর জন্ম হয়েছে সে কিরকম শিশু কি হতে পারে And to the extent that the brahmanas were qualified, and to the extent that the child was also qualified, they would say so many things to describe the nature of that individual and what he would do in the future also. যোগ্য ব্রাহ্মণেরা যাতে শিশুটা পরে গিয়ে যোগ্য হয় সেই হিসেবে সবাইকে পরামর্শ দিত যে ভবিষ্যতে শিশু কি হতে পারে কি হওয়া উচিত Okay, so this is the verse we read yesterday. The brahmanas are speaking. This child will be like Bali Maharaj in patience, a staunch devotee of Lord Krishna, like Prahlad Maharaj, a performer of many Ashvamedha horse sacrifices, and a follower of the old and experienced men. শ্লোকের অনুবাদ এই শিশুটি ধৈর্যে বলি মহারাজের মতো হবে মহারাজের মতো নৈষ্ঠিক কৃষ্ণ ভক্ত হবে বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন এবং বৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুগমন করবেন Yes. So, what was not explained was this last point in the text here regarding being a follower of the old and experienced men. তো অনুবাদে যেটা বলা হয়েছে এটা তাৎপর্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেই বিষয়টি হলো বৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুগমন করা Because this is mentioned in the Kautilya Arthashastra, Kautilya Arthashastra by Chanakya, which is explaining this very important point that in order to train leaders, part of the training for someone to actually become a king, qualified king, closely associate with elderly people. কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন যে একজন যোগ্য রাজা হওয়ার জন্য তাকে যারা বয়স্ক লোক আছে সমাজে তাদের সঙ্গ করা উচিত Yes. So this led to the discussion, and this is my question to all of those who were present yesterday, especially to see what we remember. There was a discussion which it was brought out actually by Gaura Nitai Prabhu, who normally sits here, that there is a reference in the Shastra, actually in Mahabharata, how a brahmachari acquires the knowledge of the Vedas. There are 4 ways or 4 parts, 4, we could say, connected to 4 activities or 4 qualities that enable a brahmachari especially, and anyone in general, but especially a brahmachari, to knowledge of the Vedas. গতকালকে প্রভু বলেছিলেন শাস্ত্র থেকে মহাভারত থেকে উদ্ধৃত করে 4টে বিষয় নিয়ে যে কিভাবে একজন যেটা ব্রহ্মচারী হতে কাউকে সাহায্য করবে সবাইকেই সাহায্য করে সাধারণত বিশেষভাবে ব্রহ্মচারীকে সাহায্য করে What are the 4 factors that enable someone to grasp the knowledge of the Vedas? 1. Hey, his hand was up first. You mentioned 1. Hearing. That is not. You were here yesterday? Yes. Okay. Very good, yeah. Very good. Discussing.
discussing with other devotees. একটা পয়েন্ট হচ্ছে বিভিন্ন ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করা। Hearing automatically is there, but that was not the point. Another one? Self-research. Huh? Self-research. Self-research. Research. দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো গবেষণা করা। I would say that this is connected with, because the verse that I will read in a few seconds does not mention about research as such, but that's connected with discussing with others, like the Goswamis in Vrindavan. Time. Your hand wasn't up. Yes, time factor. So in other words, one gradually gains knowledge of the Vedas. Number one, actually the number one is time, kala, that is mentioned. I'll read the verse in a few seconds. By the time factor. It's like we read something from Bhagavad Gita or any Shastra, and then that same line we read after 5 years, and we understand it differently because of the time factor, actually. সবচেয়ে প্রথম বিষয়টি হলো কাল সময় ব্যাপার। কেন কি যখন আমরা শাস্ত্র থেকে যেমন ভাগবত গীতা থেকে কিছু আজকে পড়লাম, ওইটা যদি 5 বছর পরে আবার পড়ি, তখন আমাদের বোঝার যে শক্তি আলাদা থাকে, ওটা আরো বেশি ভালোভাবে গভীরভাবে বুঝতে পারি বারবার পড়লে। তো সময় ওটা সাহায্য করে। Yeah. Kalena padam. Kalena, yeah. So so we have 2 out of 4, 50%. We have. Should we go for 75%? আর দুটো পয়েন্ট কি? দুটো পয়েন্ট hearing from a qualified devotee. Qualified devotees. আছে কিন্তু কিরকম ভক্তের কাছ থেকে? শুদ্ধ ভক্ত কি? Pure devotee is saying. Yeah, I understood. এরকম শুদ্ধ ভক্ত অনেক। 2 more things. Specifically, anyway, that's close, but it will be more specifically from Guru. Yes. Not only that, there's actually the actual point here in the verse, I'll read the verse, is staying with the Guru. বিশেষভাবে গুরুর সঙ্গে থাকা। Naturally, by staying with the Guru, you'll hear from Guru. গুরুর সঙ্গে যদি আমরা থাকি, তাহলে এটা স্বাভাবিক যে আমরা গুরুর মুখ থেকে কিছু শ্রবণ করব। So we have 3: time factor, discussing with others, which means also research. Pure devotees means especially, it means in the verse, staying with Guru. তিনটা হলো, সবচেয়ে প্রথম হচ্ছে কাল, দ্বিতীয় হচ্ছে বিভিন্ন ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করা বা গবেষণা করা, আর তৃতীয় হচ্ছে গুরুর সঙ্গে থেকে শ্রবণ করা। And the other one is in connection with the individual. Yes. Fourth. I think serve Guru and what he said, do. Serve Guru and what he says, do. Yeah, well, that's kind of like staying with Guru automatically. You won't stay with Guru for a long time if you don't do what he says. He'll kick you away. Go away. Hey, translate. No. You translate. No. মাতাজি বললেন যে গুরুর সঙ্গে থেকে ওনার নির্দেশগুলো অনুসরণ করা। মহারাজ বলছেন গুরুর সঙ্গে থাকার মধ্যে অনুসরণ করাটা যুক্ত আছে, কেন কি যদি অনুসরণ না করা হয় চলে যেতে হবে। So I'll give the credit here actually to where it's due. This is from a devotee who's quite well known. Some of you may know him, who is quite knowledgeable and preaches, I guess, in the social media quite a bit. Hari Prasad Das. Some of you may, quite popular, yeah. So anyways, this goes back something that goes back 2022, but it was shared with me yesterday by Gauranitai Prabhu. এই যে শ্লোকটি মহারাজ শোনাবেন, শ্রবণ করবেন, এই শ্লোকটি উনি পেয়েছেন হরিপ্রসাদ প্রভু বলে ভক্ত আছে ওনার কাছ থেকে, আর গতকালকে যেটা গণিতা প্রভু।
So the emphasis actually also was that whatever we should give reference. তো আসলে কথাটা যেটা মহারাজ বলতে চাইছেন সেটা হচ্ছে যে আমরা যা কিছু বলি তার একটা উদ্ধৃত থাকা উচিত যে আমরা কোথা থেকে সেটা বলি So this is taken from the Sri Nilakanta's commentary, one of our acharyas commentary on Mahabharata. Sri Nilakanta's commentary on Mahabharata. এই শ্লোকটি নেওয়া হয়েছে মহাভারতের উপরে একটি টিকা লিখেছেন নীলকণ্ঠ একজন পূর্ব আচার্য ওনার টিকা থেকে Udyoga chapter 44 verse 16. উদ্যোগ পর্ব Yeah, Udyoga Parva. 44 নম্বর অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা 16 44:16. I'll read the verse in Sanskrit and then give the translation. Very nice verse, important verse. Yeah. Since you don't have the verse in front of you, you may or may not be able to repeat, which is okay. You can just hear it. Kalena padam labate tataratam. It used to be that brahmachari is hearing it immediately. Well, after 3 times, actually. I'll just, to save time, actually. Tatascha padam guru yogatascha. Okay, yeah. Utsaha yogena cha padam richach. Chastrena padam chatato bhiyati. Translation. The brahmachari attains a quarter of the meaning of the Vedas. Attains a quarter of the meaning of the Vedas by one passage of time. তো একজন ব্রহ্মচারী সে সময়কালে শ্রবণ করে বেদের যে 4 ভাগের 1 ভাগ অর্জন করে Yes, he attains 25% of the understanding of the Vedas by the passage of time. Yeah. সময়কালে সে বেদের 25% ভাগ অর্জন করে He attains a quarter, another quarter by staying with the Guru. এবং আরো 25% ভাগ সে অর্জন করে গুরুর সঙ্গে থেকে Yes. He attains another quarter by his own enthusiasm. That's the one missing. আরো 25% ভাগ সে অর্জন করে নিজের উৎসাহের দ্বারা Utsaha yogena. Yeah. And a quarter by mutual discussion with others. এবং শেষ 25% বিভিন্ন ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করে Yes. Okay. Today's text 26. Rajarshinam Janayita Shasta Chotpatha Gaminam Nigrahita Kaler Esha Bhuvo Dharmasya Karanat Rajarshinam Janayita Shasta Chotpatha Gaminam Nigrahita Bhuvo Dharmasya Karanat Rajarshinam Janayita Shasta Chotpatha Gaminam Nigrahita Kalera Esha Bhuvo Dharmasya Karanat Rajarshinam Janayita
Shasta chotpatha gaminam Nigrahita kalera esha Nigrahita kalaresha Bhuvo dharmasya karanat bhuvo dharmasya karanat Rajarshinam Janayita Rajarshinam janayita Shastra Chotpata Gaminam Shasta chotpatagaminam Nigrahita Kaliresha Nigrahita kalaresha Bhuvo Dharmasya Karana bhuvo dharmasya karanat Rajarshinam Janahita Shastra Rajaita janayita sasta Start again. Rajarshinam Janahita Shastra Now, line by line. Rajarshinam Janahita Rajarshina janayita Shasta Choth Patgaminam Shasta chotpatagaminam Nigrahita Kalereshe Nigrahita kalaresha Bhuvo Dharmasya Karanat bhuvo dharmasya karanat Rajarsina janayita Rajarshinam janayita Sasta Gaminam Nigrahita kalaresha Nigrahita kale bhuvo dharmasya karanat Bhuvo dharmasya karanat Rajarsinam Janahita Rajarshinam janayita Sastachot Patagaminam Shasta chotpatagaminam Nigrahita Kaleresa Nigrahita kalaresha Bhuvo Dharmasya Karanat bhuvo dharmasya karanat Ji. Rajarshinam Janayita Rajarshinam janayita Shasta Chotpatagaminam Shasta chotpatagaminam Nigrahita Kaleresha Nigrahita kalaresha Bhuvo Dharmasya Karanat bhuvo dharmasya karanat Rajarishinam, Rajarshinam the king of kings as good as sages. Rishi Sodrish Rajader Modhe Pita, janayita producer. producer Janak janak Shasta, Shasta chastiser. chastiser Dando Data dandadata Cha, cha and and Among among Utpatha Gam utpatagaminam of the upstarts. of the upstarts Ushrinkalader Ushrinkala Nigrahita, Nigrahita molester. molester Dando Data dandadata Kalehe, kale of the quarrelsome. of the quarrelsome Kalahakarider kalakaride Eshaha, eshaha this. this Ei Bhuvaha, bhuvaha of the world. of the world Prithvi prithvi Dharmasya, dharmasya of religion. of religion Dharmer dharme Karanat, karanat on account of. on account of Jonno janna Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada Ki. Jai Shri Prabhupada ki jai. This child will be the father of kings who will be like sages. এই শিশুটি রাজর্ষিদের জন্মদাতা হবেন For world peace and for the sake of religion, he will be the chastiser of the upstarts and the quarrelsome. বিশ্ব শান্তি ও ধর্মের স্বার্থে তিনি উচ্ছৃঙ্খলা ও কলহপ্রিয় সকলেরই দণ্ডদাতা হবেন What is another word or name? Word, I guess, for upstarts. What does upstart mean? Who is that? English? Any English pundit? Yeah. Upstart. Mr. Google. Huh? Huh? Renew. Huh? Renew. Renew. Upstart. Upstart. Upstart is someone who's speculating, who's like maybe not so controlled. Yes. Who gives
One who behaves arrogantly. Arrogant. Okay, upstart. Yeah, arrogant. Actually, everyone who's not a devotee is actually arrogant. তো এই শব্দটার মানে হচ্ছে যে যে ভক্ত না সে হচ্ছে খুব দাম্ভিক। Yeah, arrogant means false ego. It is the root. The root of arrogance is false ego. দম্ভের মূল কারণ হচ্ছে আমাদের অহংকার, Yeah, মিথ্যা অহংকার। yeah, taking ourselves, seeing ourselves, understanding ourselves to be what we are not. এইরকম চিন্তা করা বা ভাবা যেটা আমরা আসলে নয়। Yeah, we are by nature spirit soul, and we are by nature meant to be displaying the qualities of all the good qualities, especially of humility, meekness, submission, dependence. This is our nature. We're created like that. আমরা প্রকৃতভাবে আমরা হচ্ছি আত্মা এবং আমাদের স্বাভাবিক গুণ হচ্ছে নম্রতা, প্রকৃতির উপরে নির্ভর করা ইত্যাদি। So English again, those who are Those one who behaves arrogantly. arrogance. Yes, arrogance. So the verse here is telling that this child means who will be like sages, and I'm sure in the purport Prabhupada explains a Vedic culture, but kings who are also rishi, rajarshi. Yeah. তো বৈদিক শাস্ত্রে সংস্কারে বলা হয়েছে শুধু রাজাদের সম্বন্ধে উল্লেখ নেই, কিন্তু এমন রাজাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যারা হচ্ছে ঋষিদের মতো, তাদেরকে বলা হয় রাজর্ষি। A king is someone who is very qualified materially, and a rishi is someone who is very qualified spiritually. তো একজন রাজা হচ্ছে সে জড়জাগতিকভাবে খুবই দক্ষ, আর এবং ঋষি সে হচ্ছে আধ্যাত্মিকভাবে খুব দক্ষ। So Vedic culture emphasizes the need and the importance of training those who will be in leadership position, especially the kshatriyas, very qualified materially, and as well as to be very qualified spiritually, means knowing about dharma. Yeah. তো বৈদিক সংস্কার অনুসারে একজন রাজা ব্যক্তিকে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে সে যখন রাজা হয় সে যাতে জড়জগতিকভাবেও দক্ষতা লাভ করতে পারে এবং আধ্যাত্মিকভাবেও দক্ষতা লাভ করতে পারে, বিশেষ করে ধর্মের পথে। Yes. So let us hear the purport given by Srila Prabhupada. The wisest man in the world is a devotee of the Lord. জগতে সবচাইতে জ্ঞানী হচ্ছেন ভগবত ভক্ত। So you're all wise people sitting here. আপনারা সবাই এখানে Gyani is Gyani. Gyani translates here as জ্ঞানী। is Gyani. জ্ঞানী means wise. Knowledge also it means. Well, there are a lot of people in university who have a lot of knowledge, but they're not wise. Yes, there's a subtle difference. Anyway, it's okay. The sages are called wise men, and there are different types of wise men for different branches of knowledge. ঋষিদের জ্ঞানী বলা হয় এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানী ব্যক্তি রয়েছে। Unless, therefore, the king or the head of the state is the wisest man, he cannot control all types of wise men in the state. অতএব রাজা বা রাষ্ট্রনেতারা যদি জ্ঞানী না হন তাহলে রাজ্যের অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। In the line of royal succession in the family of Maharaja Parīkṣit, all the kings without exception were the wisest men of their times, and so also it is foretold about Maharaja Parīkṣit, Janamajaya, who was yet to be born. মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজবংশে সমস্ত রাজারা ব্যতিক্রমহীনভাবে তখনকার দিনের সবচাইতে জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিত এবং ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবে তার যে পুত্র
তাদের সম্বন্ধেও সেই ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল। We were asking the question the other day, who was the last of the actual qualified Vedic kings? কয়েকদিন আগে কেউ প্রশ্ন করেছিল যে শেষ রাজা কে ছিল যে বৈদিক পন্থা অনুসারে Recorded in the Shastra? Maharaja Parīkṣit. Or his son, Janamejaya. Ah, yes. I replied that day, Janmejay. Huh? I replied that day, Janmejay Maharaj. Oh, you had replied that. Yes. The other day. Yes, The other day. You had replied correctly. Yes. Okay. Such wise কারীদের দণ্ডদান করতে পারেন, প্রভাবকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারেন। As will be clear in the chapters ahead, Maharaja Parīkṣit wanted to kill the personified Kali, who was attempting to kill a cow, the emblem of peace and religion. পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে যে মহারাজ পরীক্ষিত শান্তি ও ধর্মের প্রতীক গাভীকে হত্যা করতে চেষ্টা করার ফলে মূর্তিমান কলিকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। The symptoms of Kali are 1. Wine, 2. Women, 3. Gambling, and 4. Slaughterhouses. কলি চারটি লক্ষণ হচ্ছে: 1. মাদক দ্রব্য, 2. অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ, 3. দ্রুত ক্রীড়া এবং 4. কসাইখানা। Yeah. Here it needs to be understood. Wine, of course, is intoxication. 2, women means illicit connection with women, or illicit connection, for the men, illicit connection with women, and for the women, illicit connection with the men. Yeah. এখানে আমাদের বোঝা উচিত মাদক দ্রব্য মানে হচ্ছে যে কোনো প্রকারের নেশা না করা, আর সঙ্গ, অবৈধ সঙ্গ মানে হচ্ছে পুরুষদের জন্য অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ আর নারীদের জন্য অবৈধ পুরুষ সঙ্গ। Yeah. Wise rulers of all states should take lessons from Maharaja Parīkṣit in how to maintain peace and morality by subduing the upstarts and quarrelsome people who indulge in wine, illicit connection with women, gambling, and meat eating supplied by regularly maintained slaughterhouses. আসব পান, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ, ক্রীড়া এবং কসাইখানা থেকে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা মাংস আহারে লিপ্ত কলহপ্রিয় দুর্বৃত্তদের কিভাবে দমন করে শান্তি এবং নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা করতে হয় সেই শিক্ষা সমস্ত শাসকদের মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে লাভ করা কর্তব্য। In this age of Kali, regular license is issued for maintaining all of these different departments of quarrel. এই কলিযুগে কলহের এই সমস্ত বিভাগগুলি চালাবার জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে। Different departments of quarrel. Interesting how proper. Yeah, age of Kali means the age of quarrel. কলির আরেক নাম হচ্ছে ঝগড়া। The age of misunderstanding, the age of disruption, quarrel. Yeah. মানে হচ্ছে ভুল বোঝাবুঝি এবং বিঘ্ন বাধা সৃষ্টি করা। So how can they expect peace and morality in the state? অতএব রাজ্যে শান্তি এবং নৈতিকতা আশা করা যায় কিভাবে? The state fathers, means those who are politicians, therefore must follow the principles of becoming wiser by devotion to the Lord, by chastising the breaker of discipline, and by uprooting the symptoms of quarrel as mentioned above. তাই রাজ্যের জনকদের ভগবত ভক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের দণ্ডদান করে এবং উপরোক্ত কলহের লক্ষণগুলি নির্মূল করে অধিকতর জ্ঞানী হওয়ার আদর্শ অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। If we want blazing fire, we must use
dry fuel. আমরা যদি প্রজ্বলিত অগ্নি চাই তাহলে আমাদের শুকনো কাঠ ব্যবহার করতে হবে। Blazing fire and moist fuel go ill together. ভিজা কাঠ প্রজ্বলিত অগ্নি পাওয়া যায় না। Peace and morality can prosper only by the principles of Maharaja Parīkṣit and his followers. মহারাজ পরীক্ষিত এবং তার অনুগামীদের নীতি অনুশীলনের ফলেই কেবল শান্তি এবং নৈতিকতার উন্নতি বিধান করা সম্ভব। Yes. So therefore, Srila Prabhupada, as previous Vaishnav acharyas, very clearly understood that there is an urgent necessity to train individuals who will become qualified leaders in society. শিল প্রভুপাদ আমাদের আগেকার আগের আচার্যদের মতনই পরিকল্পনা করেছিলেন কিভাবে সমাজের কোন যোগ্য ব্যক্তিকে নেতা হিসেবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। Who are the three natural leaders in society? কারা প্রকৃতভাবে সমাজের নেতা হতে পারে কে জানে? তিন প্রকার। Dvijas, yes. একজন হচ্ছে দ্বিজ। And who are the dvijas? দ্বিজ বলতে কি বোঝায়? Yes. So therefore, there is a need to systematically train those who will actually take up the role and position of Brahmana, as well as Kshatriya and Vaishya. Why it's especially important to provide training for such persons, qualified leaders in society? Because if leader is not trained, একজন যোগ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ওকে সেই শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে সে যোগ্য হতে পারে। কেন? Yes. Because if leader is not trained, the followers will follow the leaders, and all people. Yes. একজন নেতাকে ঠিকমতো শিক্ষা দেওয়া খুবই প্রয়োজনীয়, কেন কি নেতাকে সাধারণ লোকেরা অনুসরণ করে, সে যদি ঠিক না হয় তাহলে সাধারণ লোকও বিভ্রান্তি হয়ে পড়বে। To proper establish dharma and maintain dharma. To properly establish and to maintain dharma. Yes. ধর্ম রক্ষার জন্য। Yeah. It is because the vast majority of any community or population, they will be dependent. They are dependent on leaders, isn't it? There are basically two types of society that need to be there. Leaders, qualified leaders, and then followers, qualified followers. Yeah. What are the three qualifications for a good follower, qualified follower? একজন ভালো শিষ্যের তিনটা গুণ আছে। Quoting from Bhagavad Gita, ভগবদ গীতায় যে বলা হয়েছে সেই তিনটে গুণ which are the same qualifications for a student or a disciple. Yeah, I see. একজন শিষ্য হওয়ার তিনটে গুণ ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে, ওই তিনটে গুণ কি? You can say that. What is the verse? Then? Jnaninas tattva darshinaha. Yes. Translation? The three basic
elementary qualifications or qualities that must be there for a qualified. Yeah. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively, and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. So what are the 3 words, Sanskrit words, that are most important in this verse? Translate. I have to remind him all of them. সংস্কৃত শব্দ কি এই শ্লোকে যেটা বোঝায় যে একজন শিষ্যকে কিরকম হওয়া উচিত? What is meaning of pranipat? Approach a spiritual master. Means pranipat actually means one can only approach the spiritual master if one is humble, if one has submissive mind, mentality. প্রণিপাত যে শব্দ এখানে শ্লোকে আছে তার মানে হচ্ছে নম্রভাবে গুরুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করা। Yeah. Second word that's important. Prashna. To be inquisitive. দ্বিতীয় হচ্ছে পরিপ্রশ্ন, জিজ্ঞাসু। Sevaya. To render service. সেবায়া, তৃতীয় হচ্ছে সেবায়া, তার মানে হচ্ছে সেবা করা। So naturally, if there are qualified kings, those who are meant to be followers will more easily be able to follow such qualified kings. তো স্বাভাবিকভাবে যদি রাজা যোগ্য হয় তাহলে তার রাজ্যে যে জনগণ তারাও যোগ্য হবে। And as was mentioned a few minutes ago, when there are no such qualified leaders, because by nature people need to follow, they will follow bad leaders. যদি রাজা যোগ্য না হয়, যদি নেতা যোগ্য না হয়, তাহলে যে সাধারণ মানুষ তারাও অযোগ্য হবে, কারণ কি তারা ভুল লোককে অনুসরণ করে। So this is like an aspect which is totally, well, practically to a large extent absent in modern day society. এটা আজকের যুগে বেশিরভাগ লুপ্ত হয়ে গেছে যোগ্যতা। Yeah, both in terms of it's very rare to find qualified leader and very rare also to find qualified follower. খুবই দুর্লভ একজন যোগ্য নেতা পাওয়া আজকের যুগে, এবং আরো দুর্লভ হচ্ছে যোগ্য জনগণ বা যোগ্য শিষ্য পাওয়া। Yes. So qualified leader means someone who is knowledgeable about the Vedas. যোগ্য নেতা মানে তার একটা গুণ থাকা উচিত, সে বেদ সম্বন্ধে জানে, জ্ঞান রাখে। One who knows about the principles of dharma. যে ধর্ম সম্বন্ধে জানে। And those principles of dharma are covering both the needed spiritual as well as material qualifications or qualities that we must develop. ধর্ম মানে হচ্ছে এখানে জড়জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক দুটোই যা দরকার, দুটোর সম্বন্ধে জ্ঞান রাখা। Yeah. And Prabhupada mentions about how a king especially, he needs, Prabhupada mentions anyone who's a devotee means that he is by nature wise. And amongst all of the wise devotees of the Lord, the king is meant to be the wisest amongst the kings. প্রভুপাদ এখানে বুঝিয়েছেন যে সব ভক্তদেরকে জ্ঞানী হওয়া উচিত, এবং এরকম সমস্ত জ্ঞানীদের মধ্যে যে রাজা হয় তাকে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী হওয়া উচিত। Yeah, that's supposed to be the meaning of what we call prime minister. এটাই হচ্ছে আসল মানে যখন আমরা কাউকে বলি প্রধানমন্ত্রী। Yeah, there are many kings. There used to be many kings, but there was one emperor, king of kings. আগেকার সময় অনেক রাজা থাকতো, সম্রাট থাকতো। Yeah, and today we don't have kings. And there's meant to be one minister that stands out, and he's meant to be prime minister, but that prime minister is meant to also emulate the qualities
that are referred to here, material qualities of the king as well as spiritual qualities. তো আগেকার সময় রাজা ছিল, এখন রাজা নেই, এখন বিভিন্ন মন্ত্রী আছে, এবং সমস্ত মন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে দায়িত্ববান তাকে আমরা আজকে বলি প্রধানমন্ত্রী। ওর মধ্যে সব রকম গুণ থাকা উচিত, জড়জাগতিক জ্ঞান সম্বন্ধে যা দরকার এবং আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য। So what is the primary purpose and goal of establishing Varnashram colleges? বর্ণাশ্রম কলেজ প্রতিষ্ঠা করার আসল উদ্দেশ্য কি? Briefly. ছোট করে কে বলতে? Hands up. To produce such leaders and such followers, such qualified followers. Yes, to train individuals who can become ideal leaders and to train individuals who can also become ideal followers. Then you'll have the perfect combination, ideal leaders, ideal followers. যোগ্য নেতা তৈরি করা এবং যোগ্য অনুসরণকারী তৈরি করা। Because now in society we have a situation where the opposite exists. We don't have qualified leaders, nor do we have qualified followers. আমাদের সমাজ বিপরীত পরিস্থিতি, যোগ্য নেতা। We'll read again the verse for the benefit of those who are coming late. অনুবাদটা আরেকবার করব। For the benefit of he who is coming late. We won't mention any names. Text 26. This child, Pariksit Maharaj, will be the father of kings who will be like sages. এই শিশুটি রাজর্ষিদের জন্মদাতা হবেন, পরীক্ষিত মহারাজকে বুঝাচ্ছে। For world peace, this is important, for world peace and for the sake of religion, he will be the chastiser of the upstarts and the quarrelsome. বিশ্ব শান্তি ও Upstarts. স্বার্থে তিনি উচ্ছৃঙ্খল ও কলহপ্রিয় সকলেরই দণ্ডদাতা হবেন। Yeah. And upstart means? Arrogance. Arrogance. Huh? Yeah. What is arrogant in Bengali? দাম্ভিক। Dumb. Yeah. So any questions or comments কারণ কোনো প্রশ্ন মন্তব্য? or thoughts on this? Yes. Really, no clear understand. Huh? I don't understand clear this Yes. point. Yes. The last. In Varnashrama college, what have to learn? One is qualified leader and qualified Follower. follower. Yes. Only or another things also have? No. Only this. Yes. That's all. Yes. Simple, eh? করতে চাইছেন যে বর্ণাশ্রম কলেজে এখানে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছি, এটার উদ্দেশ্য কি? শুধু যোগ্য নেতা অনুসরণ করতে পারে, আর কিছু? মহারাজ বলেন না, Simple living, high thinking. So means how you will get, because people have qualities. Qualities. Some is like himself leader, but no have knowledge. Like you correct like that, or opposite. Like someone have he himself doer, like follower. Oh, yes. Like soldier and commander. Yes. Like that? Yes. Yes. তো মাতাজি জিজ্ঞেস করছেন যে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন গুণ থাকে, স্বাভাবিকভাবে নেতা হয়ে থাকে, জ্ঞান থাকে, আবার বিপরীত অনেকের জ্ঞান থাকে কিন্তু সে নেতা হতে চায় না বা পারে, তো এগুলোকে কি করে সামঞ্জস্য করা যায়? So, in the first year of someone entering Varnashram College, if it has not already been ascertained or decided, within 1 year,
the varna of an individual will be determined. তো প্রথম বর্ষে যখন সেই কলেজে ঢুকে তার যদি কি প্রবীণতা সেটা যদি নির্দিষ্টভাবে না জানা থাকে তাহলে এক বছর পর তার বর্ণ সম্বন্ধে জানা হবে। Yeah, this is like in the Vedic culture. This is nicely explained by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Sajjana Toshani. তো এটা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ওনার সজ্জন তোষিনী বইয়ে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। Srila Bhaktivinoda Thakur, as we know, he wrote very extensively, something like 100 books or more. It's about Varnashrama quite a bit. Yeah. শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উনি 100-র উপরে বই লিখেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং উনি বিশদভাবে বর্ণাশ্রমের উপরে Explains how in the traditional village where the majority it was one of the foremost duties and responsibilities of the elderly brahmanas to designate the varna of young boys before they reach the age of 15. শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন যে আগেকার সময় গ্রামে যারা ব্যক্তি থাকতো, ব্রাহ্মণেরা থাকতো, ওনাদের একটা কর্তব্য ছিল যে যখনই কোনো শিশু হতো 15 বছর বয়স হওয়ার আগে তার বর্ণটা কি পরিষ্কার হয়ে যেত। So that generally takes place between the character, the nature of an obvious, more easy to understand, and more known by the individual also between the age of approximately 10 to 15. তো 10 থেকে 15 বছর বয়সের ভিতরে সাধারণত একজন ব্যক্তির আমরা কি রকম স্বভাব সেটা জানতে পারি। So the brahmanas, they would designate that this boy is, by his practical ways, methods also to determine this, he is either in the category of a leader or is in the category of a follower. If he's in the category of a leader, that means he needs to be trained up either as a kshatriya, as a brahmana or kshatriya, or vaishya. Otherwise, he's in the category of follower. তো যখন এটা পরিষ্কার হয়ে যেত যে সে নেতা হবে নাকি একজন অনুসরণ করতে ভালোবাসে, তাহলে সেই হিসেবে তাকে যোগ্য করা হতো বা শিক্ষা দেওয়া হতো। যদি সে নেতা হবে তাহলে তাকে হয় ব্রাহ্মণ, না হয় ক্ষত্রিয়, না হয় বৈশ্য হিসেবে যোগ্যতা দেওয়া হবে। So those who were like more in terms of leaders, they would receive what is called formal education, and those who are more in terms of followers, they would receive what is called non-formal education. তো দুই প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল আগে। যারা নেতা হতে চায় তাদের জন্য এক প্রকারের শিক্ষা, এবং যাদের মধ্যে নেতা হওয়ার প্রবীণতা নেই তাদের অন্যরকম শিক্ষা। Yeah, so these are meant to be introduced in Varnashram college. Traditionally, that was there in Gurukul. For those, Gurukul actually is meant for is formal education for academics, and those who, which means basically for brahmanas and kshatriyas, and the rest of the population, they would take up non-formal education. আগেকার সময় যখন গুরুকুল ছিল, গুরুকুলে শিক্ষা দেওয়া হতো ক্ষত্রিয়, ওদের জন্য যাতে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, এবং যারা এই সমস্ত বিষয়ে যাদের স্বাভাবিকভাবে রুচি থাকতো না তাদের অন্যভাবে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হতো। Yeah. So this is more understand actually how society is meant to be divided. Any society, some people are leaders, some people are followers. Ultimately, of course, everyone is meant to follow and to serve Krishna. Yeah. তো এটা স্বাভাবিক এক সমাজে কেউ নেতা হতে ভালোবাসে এবং কেউ অন্যান্য লোকেরা অনুসরণ করতে ভালোবাসে, কিন্তু আমাদের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে সবসময় অনুসরণ করা ভগবানের নির্দেশ। Yeah, as a matter of fact, those who are in the Vedic culture, those who are in leadership position, they are meant to exemplify even more so the quality of being follower of dharma. Yeah.
বৈদিক সংস্কার অনুসারে যারা নেতা হয় তাদের আরো বেশি কর্তব্য এর মাধ্যমে জনসাধারণকে শেখানো কিভাবে অনুসরণ করা উচিত ধর্মের পথে। Yes. So, in other words, therefore, leader must be especially developing the mood and mentality of servitor leader. নেতার কর্তব্য হচ্ছে তার মানসিকতা যাতে সবসময় কিভাবে নেতা এবং শিষ্য দুইটাই প্রদর্শন করবে। Yeah. Any other? আর কিছু I think that's okay because the sun is up and workers are starting to come. Talk about those who are quarrelsome. Those who are quarrelsome. Yes. Yes. How to those person. How to identify those person. How to identify those who are quarrelsome. Everywhere, everyone is quarrelsome. Right. How to identify? Yeah, yes, and say this quarrelsome person should be punished because most of the time quarrel comes from discussion or hard discussion. Or what is the real meaning of quarrelsome? Yes, I want to know. What is the real meaning of quarrelsome? প্রভু জিজ্ঞেস করছে অনেকে ঝগড়া শব্দটার অর্থ কি বলতে বোঝায়। In the context of both the text and the purport, which you missed, I don't want to rub it in too much. It means those who don't follow the four basic, those who don't know and who don't want to follow the four pillars of dharma. সাধারণত ঝগড়াগাড়ি তারা হয় যারা যে আমরা তাৎপর্যে চারটে তারা সেগুলো অবলম্বন করে না। When you speak in Bengali, if you're speaking to him in Bengali, he's not going to. Oh, okay. I thought you were looking. So we can understand. It's like, when we preach to people, you shouldn't take intoxication. So people who are opposed to that, they're quarrelsome. যখন আমরা কারোর সঙ্গে কথা বলি, যখন কাউকে যদি আমরা বলি যে তোমরা কোনো প্রকার নেশা করবে না, সে যদি না মানে তার মানে সে Those who don't agree to follow the basics of what dharma is all about, they are opposed, and they don't understand, of course, that their activities are actually very destructive for themselves and also for others. Yeah. যারা এই ধর্মের পথগুলো অবলম্বন করতে চায় না, তারা শুধু নিজের সৃষ্টি করে না, অন্যের জীবনেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। Yeah, just like Prabhupada speaks in the purport that you missed about slaughterhouses. যেমন শিল প্রভুপাদ তাৎপর্যে বলছেন কসাইখানার সম্বন্ধে। Yeah, or wine shops legalized. Everything has become legalized. Legalized. আজকাল চারিদিকে দোকান খুলে গেছে নেশার জিনিস মাদক দ্রব্য বিক্রি করে। So all the quarrelsome people will no longer be quarrelsome if they simply agree to chant Hare Krishna and become devotees. ঝগড়াগাড়ি ভক্তরা সব ঝগড়াগাড়ি লোকেরা সব যদি হরিনাম করতে শুরু করে ওরা সব ঝগড়া শেষ। Now the question may quarrelsome devotees. Yes. So that's for another class. That's for another class. আবার কারোর প্রশ্ন হতে পারে যে ভক্তদের মধ্যে যখন ঝগড়া হয় তখন এটা আরেক সময় আলোচনা করা হবে। I think no one class. Yeah. Maybe then more than one class, of course. Yes. Okay. একবারে হয়তো এটা আলোচনা করা সম্ভব না। Yeah. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai Sri Prabhupada ki Gaur Bhimanandi.